मला वाटलं तुम्ही ते दोन एक्झाम्पल सॉल्व्ह करता. जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत थांबायचं. आता थोडं झोन आउट होते यायलाच पाहिजे. I minus 1 minus I x आणि y प्लस केलं तर ते x आणि y 1 minus I येऊच शकत नाही. x is a real number. x 1 आलं आणि y 1 minus I. परत चेक करा. So today we will solve some examples related with this dot product and cross product. Actually टॉपिक दोन्ही शिकवून झालेले आहेत. तुमच्या टेक्स्टबुक मधले सगळे एक्झाम्पल्स पण घेतलेले आहेत आपण, बट स्टील वी विल नीड सम मोर प्रॅक्टिस. ठीक आहे, कारण एक्झाम मध्ये डॉट प्रोडक्ट आणि क्रॉस प्रोडक्ट वरती टर्न ट्विस्ट करून क्वेश्चन्स विचारतात. ठीक आहे, तर एकदा मी फॉर्म्युला लिहिते. इफ पी बार and q bar are two vectors with the theta angle between them, then their dot product is given by p bar dot q bar is equal to काय formula? What cos? p into q into cos of theta. जैसे लागणार आहे आपल्याला एक्झाम्पल साठी ते मी ते लिहून ठेवते. नेक्स्ट p bar cross q bar, vector product is p into q into sine of theta. ठीक है, देन आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1. आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई सगळेच 0. राहतंय ना लक्षात? देन क्रॉस. Yes. Next, I cap cross I cap, J cap cross J cap, K cap cross K cap is equal to 0. लक्षात नसेल राहत तर पटकन याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करून बघायचं. ठीक आहे, नेक्स्ट I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J, आणि त्याच्या उलट असेल तर मायनस के मायनस आय मायनस जे. These are so important topics while solving any examples related with the dot product and cross product of two vectors. Clear आहे इथपर्यंत? एक्झाम्पल्स घेऊया, एकदम सिंपल पासून स्टार्ट करूया. लिहून घ्या. शॉर्ट मध्ये एक्झाम्पल्स येते. फर्स्ट, ए बार इज इक्वल टू -2i plus 3j plus 5k, and b bar is equal to I plus 2j plus 3k. These are your two vectors, and the question is find the value of dot product of these two vectors. काय कॅल्क्युलेट करायचं तुम्हाला? डॉट प्रोडक्ट मीन्स a bar dot b bar is equal to question. डॉट प्रोडक्ट आठवतंय? सॉल्व्ह केलेला आपण त्या दिवशी. कसं सॉल्व्ह करतात? Just multiplication of numbers with this I, J and K. Right? So A bar dot B bar is, you don't know the angle between them, so don't use this formula. It will be A bar is -2i plus 3j plus 5k, that cap you have to write. Dot B bar is I plus 2j plus 3k. डॉट प्रोडक्ट मध्ये काय असतं रे? आय डॉट जे 0, आय डॉट के 0, जे डॉट आय, जे डॉट के डॉट आय, के डॉट जे, ऑल आर 0. सो फक्त काय बघणार आपण? आय कॅप डॉट आय कॅप, जे कॅप डॉट जे कॅप, के कॅप डॉट के कॅप. राईट? हे सगळे आन्सर्स काय असतात? 1. सो वी नो दॅट आय कॅप डॉट आय कॅप
j cap dot j cap and k cap dot k cap is equal to 1. So this will be minus 2 into 1 आठवतंय का plus 3 into 2 plus 5 into 3 minus 2 into 1 plus 3 into 2 plus 5 into 3. This is your dot product. यांचं multiplication करा then addition करा. Good morning, Shivraj. Why are you absent today? आज कसं काय नाही आला? Yes? Yes. सायन्स व्यवस्थित आहे. नाईन्टीन. तू ह्याला +2 लिहिलंयस ना? -2 येते. येस करेक्ट 19. Next question. Find the angle between the vectors. Find the angle between the vectors. A bar is equal to I cap minus 2j cap plus 3k cap and B bar is equal to 3i cap minus 2j cap plus k cap. लिहिला क्वेश्चन? आता लक्ष द्या. These are your given two vectors and you have to find out. जेव्हा मी काहीतरी बोलते तेव्हा लक्ष द्यायचं. These are your given two vectors and you have to find out angle between these two vectors.
आता अँगल फाइंड आउट करण्यासाठी दोन्ही प्रोडक्ट मध्ये अँगल आहे, मीन्स कॉस थिटा, या थिटावरून कॉस थिटावरून तुम्हाला दोघांमधला अँगल भेटेल आणि साइन थिटावरून पण भेटेल. पण मला सांगा, डॉट प्रोडक्ट आपण आता सॉल्व्ह केलं, काल क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व्ह केलं तर आठवते 3/3 डिटर्मिनंट. मग ही मेथड इझी आहे की ती मेथड इझी आहे? दिस आत्ताच ठरवायचा एक्झाम मध्ये कुठल्या मेथडने सॉल्व्ह करणार. दिस इज इझी. मग कुठला फॉर्म्युला यूज करणार आपण फर्स्ट? ते इझी वाटत असेल तर याच्यावरून पण यू कॅन इझिली सॉल्व्ह. ओके, लेट्स स्टार्ट. कारण मी सेम तुम्हाला अजून एक क्वेश्चन देणार आहे सॉल्व्ह करायला. सो वी हॅव दिस ए बार अँड बी बार. ओके, ए बार डॉट बी बार इज ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा. अँगल काढायचा ना, मग मी इथे लिहिते therefore cos theta is equal to a bar dot b bar divided by a into b. This is cos theta. A bar b bar चा dot product you have to write in the numerator, right? What is this a and b here? काय असतं हे a आणि b? What is this p and q here? Remember? I told you about this. Anvita, in this formula, P bar dot Q bar is equal to P into Q into cos of theta. What is this P and Q? Yes, it is magnitude of P and magnitude of Q. Similarly, here it is magnitude of A and magnitude of B. आपण magnitude find out केलेले आठवतंय? So see, cos theta will be, इथे substitute करू, A bar dot B bar. A bar is I cap minus 2j cap plus 3k cap. डॉट प्रोडक्ट घ्यायचा आहे 3i cap minus 2j cap plus k cap whole divided by. Now this is magnitude of A or magnitude of A bar म्हणू आपण. ऍक्च्युली हे असं लिहितात, पण काय फरक नाही पडत. मॅग्निट्यूड कसं फाइंड आउट करतात? एचा इथं लिहिलंय मी. मॅग्निट्यूड कसं फाइंड आउट करतात? इन स्क्वेअर रूट, इथं काय नाही म्हणजे 1 स्क्वेअर प्लस -2 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर. आठवतंय का? पुढे मल्टिप्लिकेशन, अगेन इन स्क्वेअर रूट 3 स्क्वेअर प्लस -2 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर. राईट? समजतं इथपर्यंत? काय डाऊट आहे? आता न्यूमरेटरला डॉट प्रोडक्ट घ्यायचा आहे. 1 इंटू 3 3 प्लस, का लिहू असं 1 इंटू 3 प्लस हिअर -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1 whole divided by in square root. Yes, Vaishnavi, 1 square, 1 चा स्क्वेअर, -2 चा स्क्वेअर, 3 चा स्क्वेअर इंटू 3 स्क्वेअर, -2 स्क्वेअर, 1 स्क्वेअर. समजलाय? येस. नेक्स्ट स्टेप, 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -2 प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 5 प्लस 9 रूट 14 into 9 plus 4 13 13 plus 1. Any doubt up to this step? Sure? Yes. So next, and this type of question is important for your exam. 3 plus 4 7 plus 3 10 divided by root 14 into root 14 40. याला simplify करूया. It will be 5 by 7. So we have cos theta is equal to 5 divided by 7. So therefore आपल्याला अँगल फाइंड आउट करायचा, cos theta नाही. So theta is equal to, हा cos जेव्हा दुसऱ्या साइडला जातो, it is cos raised to 1. It will be cos inverse of 5 by 7. ठीक आहे? How will you find out this cos inverse of 5 by 7? माहिती तुम्हाला आतापर्यंत कसं फाइंड आउट करतात? नाही?
माहित नाहीये, येत नाहीये, तसंच ठेवायचं. इफ यू हॅव लॉगबुक्स you can easily find out this. But for scalars and vectors or for the mathematical methods, theta is simply cos like minus a cos inverse of pi 5 pi. That's it. Okay. क्रॉस प्रोडक्ट काढला असता ना, खूप गडबड झाली असती. इथं पण वेक्टर आला असता, मग मॅग्नेट्यूड, मग त्याला डिवाइड करायचं आहे. सो ऑलवेज वेन एव्हर द क्वेश्चन इज लाईक फाइंड द अँगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ऑलवेज प्रेफर टू द मेथड ऑफ डॉट प्रोडक्ट. अजिबात काय मनाने करायला जायचं. ओके, लिहून घ्या, मी नेक्स्ट क्वेश्चन देते. इथं लिहिते, मी नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आहे. फाइंड द अँगल बिटवीन द वेक्टर्स. आय एम गिव्हिंग यू वेक्टर्स. Yes.
कॉम्प्लिकेशन्स वाटतील तिथं थांबायचं. न्यूमरेटर काय आलं? 10. डिनॉमिनेटर? बस स्टॉप देर. पुढचं लॉक टेबल शिकवल्यानंतर सॉल्व्ह कर. झालंय? नेक्स्ट वैष्णवी काय आलं? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 10 डिवायडेड बाय √77 इंटू √17. आहेत याच्या पुढे 2 स्टेप्स बट वी विल सॉल्व लॅटर. Okay, now see. The next type of the question is, you have given, आपण काल पण सॉल्व केलाय ते, you have given the 2 or 3 vectors. ठीक आहे, and the question is, show that the given vectors are perpendicular. Perpendicular म्हणजे अँगल किती असेल त्यांचा? 90 डिग्री. ठीक आहे, cos 90 is 0. मीन्स जर 2 वेक्टरचं डॉट प्रोडक्ट 0 आलं तर आपण त्याला म्हणू शकतो द वेक्टर्स आर परपेंडिक्युलर. मग आपण काल सॉल्व केले होते 3 वेक्टर्स परपेंडिक्युलर, काल की परवा 3 वेक्टर्स परपेंडिक्युलर. सो if a bar, b bar and c bar is given, then the question was show that a bar, b bar and c bar are mutually perpendicular to each other. Mutually म्हणजे each with every. सो ए बार बी बार डॉट प्रोडक्ट घेतला 0 आला, बी बार सी बार डॉट प्रोडक्ट घेतला 0 आला, देन ए बार सी बार डॉट प्रोडक्ट घेतला 0 आला. आठवतंय का? केलं होतं सॉल्व. डॉट प्रोडक्ट घेता येतं आता, फक्त नंबर इंटू नंबर, नंबर इंटू नंबर, नंबर इंटू नंबर. इथे पण सॉल्व करून दिलं. 1 इंटू 3 -2 इंटू -2 3 इंटू 1. दॅट्स इट. ठीक आहे, मग परपेंडिक्युलर जर क्वेश्चन आला, शो दॅट द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिक्युलर, काहीही विचार न करता स्टार्ट टू फाइंड आउट दी डॉट प्रोडक्ट. ठीक आहे, जे वेक्टर दिले ते पिक करायचे अँड जस्ट फाइंड आउट इट्स डॉट प्रोडक्ट. मग क्वेश्चन घेऊन घ्या. हा दिला होता का तो 2 3 6. शो दॅट द वेक्टर ए बार इज 2i cap plus 3j cap plus 6k cap. आणि b3 -6 2, c6 2 -3. बी होता 3 - 6 + 2, सी होता 6 + 2 -3. ओके, वेट. क्वेश्चन घ्या. इफ ए बार इज इक्वल टू if a bar is equal to 5i cap minus j cap minus 3k cap and b bar is equal to I cap plus 3k j cap
हाँ. And B bar is equal to I cap plus 3J cap minus 5K cap. Question क्या मिला? If A bar is 5I cap minus J cap minus 3K cap and B bar is equal to I cap plus 3J cap minus 5K cap, then show that the vectors A bar plus B bar, A bar plus B bar and A bar minus B bar are perpendicular to each other. Are perpendicular to each other. So see, here you have to prove, लक्ष द्या, these two vectors are perpendicular to each other. First आहे A bar plus B bar. Calculate करता येईल, addition येते ना. A bar plus B bar, 5 plus 1, 6, minus 1 plus 3, 2, minus 3 minus 5, minus 8. That will be your A bar plus B bar. So first step is find A bar plus B bar. काहीतरी येईल तुमचा वेक्टर. नेक्स्ट विल बी ए बार मायनस बी बार. सबट्रॅक्शन करायचं दोन्ही वेक्टर्स. पण कसं? ए बार मायनस बी बार, नॉट बी बार मायनस. देन परपेंडिक्युलर प्रूफ करण्यासाठी काय करतो आपण? डॉट प्रोडक्ट घेतो. तू काय म्हणली? 9. अच्छा, 90. ओके, परपेंडिक्युलर प्रूफ करण्यासाठी वी विल जस्ट टेक द डॉट प्रोडक्ट. सो ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार मायनस बी बार कॅल्क्युलेट करायचं. डॉट प्रोडक्ट घेता येईल या दोघांचा आणि तो न कंपल्सरी काय येईल? देनच ते प्रूव्ह होणार आहे. ते गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिक्युलर. क्वेश्चनचं मिनिंग समजतंय? सॉल्व्ह करायला लागेल. ऍडिशन, देन सबट्रॅक्शन, देन डॉट प्रोडक्ट. Start. First confirm with me the addition and subtraction. Addition will be a vector. 16 कुठून आला? Addition of vector is vector ना? मॅग्निट्यूड काढला का? तू सगळ्याची ऍडिशन केली नाही. ऍडिशन ऑफ टू वेक्टर्स विल बी ऍडिशन ना? विसर. म्हणजे तो रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्टच ऍड केला. मागं काय बघत असते का तू वैष्णवी? मागच्या पेजेसवर काय भेटतं तुला?
Okay, a bar plus b bar is correct. Now find out the a bar minus b bar. And 4 items minus 4j cap plus 8 cap Plus minus 8 I आणि j correct आहे. It is -3 minus -5. Yes, correct, Anvita. A bar minus b bar is correct. Now calculate the dot product of these two vectors, these two obtained vectors. Yes. तसं नसतं म्हणायचं. It is 6i cap. पुढे 6i cap plus 2j cap minus 8k cap. ऍडिशन करते ना. हा मग 1 आणि 3 काय होणार? ऑपोजिट साइन्स आहेत ना. Correct. Now find out the dot product. Now find the dot product. It's 6i cap plus 2j cap minus 8k cap. तुझं 6 आलं. 6 आय आलं 6 असं नाही म्हणायचं. 6i cap आलं प्लस 2j cap आला minus 8k cap कसं आलं. -5 -3 असेल तर there will be addition and sign of big number. आता सबट्रॅक्शन करा. a bar minus b bar. आलं. मग खाली लिहायचं as the dot product is 0, a bar plus b bar and a bar minus b bar are perpendicular vectors. मग वरती जे आले तेच आलं ना तुझं आन्सर परत. फक्त असं कसं येईल सेम. ते घेऊन ये.
Is it 0? So a bar plus b bar and a bar minus b bar are perpendicular vectors. Directly त्यांना magnitude that's all. Magnitude. ना मॅग्निट्यूड कशाला काढायचा? डॉट प्रोडक्ट मध्ये फक्त मल्टिप्लाय करायचं. का? अँगल कुठं माहितीये तुला मॅग्निट्यूड काढायला? मॅग्निट्यूड कधी काढायला सांगितला? व्हेनेवर यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द अँगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. परपेंडिक्युलर प्रूफ करायचं असेल तर डॉट प्रोडक्ट काढणार आपण, बिकॉज इट्स आन्सर इज 0. मग पॅरलल प्रूफ करायचं असेल तर काय काढणार? क्रॉस प्रोडक्ट. बिकॉज जेव्हा पॅरलल असतात आय कॅप क्रॉस आय कॅप, जे कॅप क्रॉस जे कॅप, ऑल आर 0. So when you have to prove the vectors are parallel, take cross product. When to prove vectors are perpendicular, take dot product. दोनच परपेंडिक्युलर, त्यातल्या त्यात सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट परपेंडिक्युलर. हे मी बऱ्यापैकी डिफिकल्टी लेवल घेतलंय. तुम्हाला डायरेक्ट विचारतात, शो दॅट द गिवन टू वेक्टर्स आर परपेंडिक्युलर. नंतर सॉल्व कर. इट्स 4i कॅप मायनस 4j कॅप प्लस 2k कॅप. आता तुला स्टेप्स लिहून दिल्यानंतर see, next question is show that the vectors a bar is equal to 2i cap plus 5j cap minus 6k cap and b bar is equal to I cap plus 5 by 2 j cap minus 3k cap are parallel. काय करणार पॅरलल साठी? क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट कसं घेतात लक्ष द्या. ए बार क्रॉस बी बार इज आय जे के, राईट. फर्स्ट ए चे कोऑर्डिनेट्स 2 5 मायनस 6. त्या मायनसला विसरले ना आन्सर नाही आहे. सो इट विल बी 2 5 मायनस 6. नेक्स्ट 1 5 बाय 2 3. क्रॉस प्रोडक्ट कसा घेत होतो आपण? आय ॲज इट इज, रो अँड कॉलम ओमिट करायचं. काय राहिलं? 5 मायनस 6 5 बाय 2 मायनस जे, रिमेंबर प्लस मायनस प्लस. इथे लिहून घ्यायचं म्हणजे गडबड होत नाही. रो कॉलम ओमिट 2 मायनस 6 1 मायनस 3 प्लस के
2, 5, 1, 5 by 2. So now just simplify. This minus this, I'm repeating, 5 into minus 3 minus 5 by 2 into minus 6. This as it is, this as it is. 2 into minus 3 minus 1 into minus 6. बराबर ना? 2 into 5 by 2, 2 will get cancelled. Minus 5 into 1 and solve करा. There are three methods to prove the given vectors are parallel. First method is this. Second, same dot product. Theta काय आला पाहिजे किंवा cos theta काय आला पाहिजे? Parallel means theta is equal to 0. Cos 0 is 1. So this answer should be 1. So as cos theta is equal to 1, these are parallel. ते पण सॉल्व करू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. अजून एक मेथड आहे स्केलर मल्टिपल. व्हॉट इज दिस पॅरलल? पॅरलल मीन्स दिस इज ए बार अँड दिस इज बी बार. इक्वल तर ऑब्वियस नाहीये, इक्वल असले असं तर इतकंच असतं. पॅरलल मीन्स समवन इज मल्टिपल ऑफ द अनादर वन. ठीक आहे, या दोघांना जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं, याच्यातून जर तुम्ही 2 बाहेर काढला, मीन्स इफ यू मल्टिप्लाय दिस बाय 2 add inside the bracket divide by 2. 2 divided by 2 I. 5 divided by 2 5 by 2. 6 divided by 2 minus 3. So this is a bar is equal to 2 into this is nothing but the b. So a bar is scalar multiple of b bar. These are the various three methods to prove that given vectors are parallel. कुठली सोपी आहे honestly? Huh? This one? हीच ना कॉस वाली, क्रॉस प्रोडक्ट वाली. ओके, 0 येते ही इझी. ओके, यू कॅन सॉल्व युजिंग दिस. ज्याला याच्याने सॉल्व करायचं सेम स्टेप्स करायचे. काय करणार? दोघांचा डॉट प्रोडक्ट.
ठीक है, a bar is a magnitude, b bar is a magnitude, then solve. This answer will be compulsory equal to 1 because cos 0 is 1. So as cos theta is equal to 1, theta will be 0. 0 means they are parallel. And जसा मनूचा काही एक प्रश्न होता की अँटी पॅरलल असेल तर काय. So if you want to prove anti parallel, then this will be -1 because cos 180 is -1. So using a single method, you can prove the given vectors are parallel or perpendicular or anti-parallel. आणि याच्याशिवाय काय असू शकतात, there will be a certain angle. So two vectors like this. Two vectors can be parallel, can be anti-parallel, can be perpendicular. Other than this, it will be a certain angle. What angle is? This is the angle. It can be anything. ओके, क्रॉस प्रोडक्ट घेता येतो आता. समजलाय कसा सॉल्व्ह करतात. सो याचा आन्सर असा आला असेल 0 आय कॅप प्लस 0 जे कॅप प्लस 0 के कॅप. मायनस येऊ दे प्लस येऊ दे, डझंट मॅटर, 0 इज 0. Okay, next, determine a bar cross b bar, means you have to find out the cross product. This is coming out to be 0. Determine a bar cross b bar, given a bar is equal to 2i cap plus 3j cap and b bar is equal to 3i cap plus 5j cap. The question is, first listen, the question is find the cross product of these two. Cross product साठी तुम्ही असं rearrange करता, so it will be I J K, right? म्हणून तर म्हटलं इकडं this is 2i plus 3j. पुढे काही आहे का? नाहीये, k वाला टर्मच नाहीये ना. Can you write it as 0k? काय प्रॉब्लेम आहे? It will not change its value or the format. Plus 0k. So this will be 230 and 350. And very carefully find out its cross product using the same steps as this. काय लिहिणार? I cap उरलेले लिहायचे, J cap this and this, K cap this. I'm repeating. With I cap these four, with J cap these four, and with K cap these four. ठीक आहे, करा सॉल्व. आणि तुला हे येतं सॉल्व करता, मला माहिती आहे. बघ, 5 into -3 is -15 -6 into 5/2. इथे कर ना साईडला, -6 into 5/2. 2 3s are 6. काय झालं? 5 into -3 -15 minus plus 15. It will be 0. आणि अजून एक वेक्टर प्रोडक्ट काढायचा आहे. दिस इज द क्वेश्चन. And one more question is, find vector product means v bar cross v1 bar cross v2 bar, given v1 bar is वन नाही येते, नीट सांग आन्सर. असं आय कॅप इज इक्वल टू 0 असं नसतं. इट इज 0 आय कॅप. व्हॉट इज दिस इज इक्वल टू? इट इज इट्स कोइफिशियंट. बिकॉज तुम्हाला ती सवय लागली ना. Yes, it's 0 I cap plus minus. So the answer is simply K cap. हे दोन क्वेश्चन सॉल्व करायचे.
हा, हे झालं असेल तर हे सॉल्व. थ्री इंटू झिरो 3 येतो. आणि मग 3 इंटू 1 काय येतो?
Anvita, what are the answers for these two questions? As it is a vector product, so answer for these two questions are vectors. The first one is simply k cap, and for the second one it is minus 7 I cap plus 5 j cap plus k cap. Try to solve once again. These two questions can be solved using this method, that is vector product. So first answer is 0 I cap plus 0 j cap plus 1 k cap. So it will be simply k cap. And the second answer is minus 7 I cap plus 5 j cap plus k cap. Try to solve and send me the photos. If there is any query, I will try to resolve it. Okay? मी स्केलर प्रोडक्ट आणि वेक्टर प्रोडक्टचे काही एक्झाम्पल्सचे फोटोज टाकेन नंतर. दोज एक्झाम्पल्स विल बी टोटली बेस्ड ऑन द एक्झाम्पल्स वी हॅव सॉल्ड इन टुडेज लेक्चर. ओके, सो असं वेगळं काही नसणार आहे. ऑब्वियसली स्केलर प्रोडक्ट काढा, वेक्टर प्रोडक्ट काढा, परपेंडिक्युलर आहे शो करा, पॅरलल आहे शो करा. These type of questions will be there. 8 to 10 questions will be there. You'll get it. आणि मॅथ्सचा होमवर्क कळाला आहे ना? The whole exercise 1.1. Okay. Thank you. Thank you.